Empty streets in the town of Palman, northern Mozambique. In March 2021, Mozambique reached news headlines. Islamic extremists attacked and for 2 weeks held the coastal town of Palma in the Cabo Delgado province. Palma is the hub for a few multi-billion-dollar offshore gas projects. Many foreign companies had their headquarters in that small town. The insurgency in Mozambique is done in the name of the Islamic State, but the campaign did not start last year. The first attack happened in 2017 in the coastal town of Mocimboa de Praia. The raid came as a total shock to Pastor Paulo. Maisha yalikuwa mazuri, tulikuwa tunaishi vizuri, Wakristo na Waislamu walikuwa kwa ushirikiano mzuri, marafiki na jamii moja kabisa. Ilikuwa ni tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2017. Maadui uvaaji wao walikuwa wanavaa suruali za kawaida, lakini pengine unaweza kukuta upande wa shati anaweza kavaa combat na anafunga kilemba na anatafuta soksi, anatoboa tu sehemu za macho na mdomo. Lakini kuhusiana baada ya hapo walivyokuwa wameenda huko kwenye vijiji ambavyo walikuwa wakishambulia, baadaye walikuwa wanapata nguvu kile ilivyokuwa inaendelea. During the past 4 years, there have been many more attacks all over the province. The attackers forbid people to go to hospitals or to send their children to schools. They claim that schools and hospitals in Mozambique are based on Western, anti-Islamic principles. In 2020, Pastor Paulo witnessed another attack on his town. Lakini tayari ilikuwa kila pande ambayo ilikuwa naangalia, na kwa sababu ni alfajiri, sasa ilikuwa zinapita juu na kila upande zinasikika milio ya risasi. Kwa hiyo ikaonekana ni ngumu mtu kutoka kwenda kukimbia. Nikawa nimemwambia mke wangu kwamba hebu tukae tu hapa tumuombe Mungu atatunusuru, maana tujui kwa kukimbilia. The fighting in the town only ceased a few days later. Then a friend who owned a car helped Paulo and his family to flee. They had to leave behind their house and almost all their possessions. Chochote ninachokumbuka, nilitoka tu na godoro 2 na nguo zangu chache, na mke wangu pia nguo zake chache, na watoto wangu pia nguo zao chache. Basi tukaweza kutoka kufika kwa msaada wa huyo rafiki yangu ambaye anaishi pale. But they could not stay there indefinitely. After some time of wandering, Pastor Paulo and his family found a place to stay. That is where they met Pastor Antonio, who helps displaced Christians who flocked here from all over the province. He does that with the help of Open Doors and our local partners. O foco de ajudar e trabalhar com eles, primeiro, o que está a me levar é os sentimentos, os sofrimentos que eles estão a ter. Não só a minha família, mas a comunidade em si, em Cabo Delgado, agora está destruído, porque destruídos materialmente e também destruídos espiritualmente. The insurgency in the Cabo Delgado province is now a few years old. The militants have often shown immense cruelty by beheading innocent civilians. The result is that many people have fled their villages to run to safer areas. They need basics for survival and healing after the trauma they've suffered. They often rely fully on relatives and the local church. But Mozambique is the 7th poorest country in the world, and Cabo Delgado is one of the least developed regions in that country. They cannot cope with the demand. That is why the emergency aid Open Doors delivered to our affected brothers and sisters is so crucial. É uma coisa que dá a eles consolo muito grande no meio dessa comunidade. Por isso está a dar muito, está a levantar mesmo sendo espiritualmente. Estamos a ver boa coisa que está a acontecer mesmo nos rostos deles nesse tempo. In this way, the hardship has become an opportunity to share the love of Christ. Many displaced people are Muslims. The insurgents also attack them. They accuse local Muslims of not being Muslim enough. They want every person to follow their strict interpretation of Islam. Kwa wale ambao wamekimbia, hasa rafiki zetu Waislamu, na wafikia na wagaia Biblia
ninapokuwa napata Biblia, na nina kikundi ambacho kila siku ya Jumamosi saa 8 na Jumapili saa 8 tunakutana kwenye eneo ambalo tumekubaliana, tunajifunza Biblia kwa pamoja, na hiyo inawapa matumaini na wao pia, ili kuondoa zile stress ambazo wanakuwa nazo, na pia wanaanza kupata matumaini mapya, hata mfumo mpya wa kuishi hata kama utarudi kule. Também quero pedir também oração para a comunidade que estamos a receber esse alívio, não só por receber, mas nós contentamos alguma coisa dentro deles. Que Deus possa abrir mais portas, né? Para que eles não só por receber, mas criar alguns projetos, e esses projetos eles terem alguma coisas para sustentar ao longo tempo. Soldiers from Rwanda and some other southern African countries support the Mozambican government in their fight against the militants. Leaders of those militants use the socio-economic problems in this part of Mozambique to convince jobless Muslim youths that an Islamic caliphate will solve all their problems. As a result of the insurgency, more than 3,000 people have been killed, both Christians and Muslims. More than 700,000 people have been displaced. Open Doors emergency aid to Christians who otherwise would not have received enough help is making a big difference. Shirika hili linapotupa msaada linatufanya tuweze kujihisi kuwa kuna ndugu ambaye anatukamata. Kwa hiyo, na si tu katika hilo, lakini hata wale watu ambao ninawashuhudia mimi, yani upande wa Islamu, wengi wanapata kufarijika na kuona upendo wa Kristo ulivyo kwa Wakristo, jinsi unavyowajali na wao pia. Thank you for your help for the growing number of displaced Christians in Mozambique. Please pray for an end to the violence and for economic growth that benefits all the people.